Fala, Knicks Fans! Beleza? Sou Victor Hatschbach, do canal Knicks Fans Brasil, galera. Hoje, mais uma live internacional no canal Knicks Fans Brasil. Hoje, mais uma vez, vou estar aqui junto com o nosso co-host aqui já do canal Knicks Fans Brasil, Bruno Gonçalves, né? Vai ser novamente o intérprete, o tradutor, né? Interpreter, translator, né? Dessa live com nada mais, nada menos que Bradley Dressler, do jornal Daily Knicks de Nova York, galera. Então, mais uma super live aqui no canal. De antemão, né? Só vamos avisar vocês que ele não tá com a câmera ligada devido a tá com vários lags, né? É isso, né, Bruno? Com a câmera. E ele preferiu ficar mais no áudio, pessoal. Mas vai ser muito bacana e tenho certeza que vocês vão gostar dessa live. Enfim, welcome, Bradley, to the Knicks Fans Brasil channel, man. Thank you so much for having me. And yes, I do apologize about the camera issue. I'm not really too sure why it's just not working very well right now, but I'm definitely very excited to be here and excited to talk a lot about the Knicks. Things aren't going as well as we would like them to right now, but still, you gotta love this team. Me too. Ele disse, né, Victor, que ele está feliz em estar aqui, pediu desculpas, né, a todos os brasileiros, né, porque ele está tendo um problema lá, né, com a conexão, ele está fazendo pelo celular lá e tal, e a imagem dele não está aparecendo, então ele preferiu dessa forma para ficar mais fácil também, né, e ele falou que depende do momento do Knicks, é muito bom falar sobre os Knicks e ele está muito feliz de estar aqui. Nice pleasure, man, nice pleasure. First question. Como todo o programa que a gente começa aqui, a gente sempre explica que o Knicks Fans Brasil é visitado por pessoas de várias franquias da NBA, não só pelos torcedores do New York Knicks. Então, por esse motivo, eu gostaria, Bradley, que você fizesse uma introdução sua, se apresentasse aqui para os torcedores do New York Knicks e para a audiência em geral. Yeah, Victor mentioned we receive a lot of guys at different teams here. The people follow the channel, they help us too. And he asked to you introduce yourself for the people who know you are, and for us will be a good thing. Say it again, I'm sorry, the question? Yeah. Victor asked to you introduce yourself because we receive different guys here, different teams here. And for the people don't know who you are, they know about your job. Oh yeah, no, of course. So I run a site called dailyknicks.com. We write articles in regards to pretty much anything and everything New York Knicks related. I've been running this site for just over 1 year now, and we just try to cover as many interesting topics that the Knicks fans would like to discuss and read more about. Ele disse, né, Victor, que ele está no Daily Knicks, está cobrindo o Knicks, né, há basicamente 1 ano e completando basicamente agora, e que ele está lá, né, cobrindo e tentando trazer os assuntos interessantes que todos os fãs do Knicks, né, curtem e gostam de ouvir, né. Com certeza. Mas assim, nos bastidores, né, Bruno, nós falamos com ele, além de ser jornalista que fala sobre o Knicks, ele também torce para o New York Knicks, né? Tanto que a jersey, né, da propaganda é uma jersey do Stars, certo? Então, por mais seja jornalista, é bacana saber como que começou a paixão dele pelo New York Knicks. Yeah, Victor mentioned for the Brazilian fans, you covered the Knicks, but you are a fan of the Knicks too. So he asked how began your history, your passion with the Knicks. Yeah, I mean, being raised in New York City, it's very easy to become a fan of all the New York teams. The Yankees, New York Giants, New York Knicks, so on and so forth. I growing up, I was always a Knicks fan, but I really became
a serious fan right around the time where they got Amari Stoudemire and then, of course, Carmelo Anthony. And it just grew ever since then. You know, there was a time, you know, maybe, you know, during 2015, 16, 17, where I wasn't, you know, so interested in the Knicks because of how bad they were sometimes. But, you know, it's a love affair that just never went away. You know, I love this team from the bottom of my heart. Yep. Yeah, man, nice. Ele falou, né, Vitor, que por ter nascido em Nova York, né, nascido e criado em Nova York, é fácil você escolher, né, e torcer para todos os times ali de Nova York, né? E não seria diferente com os Knicks, né? Mas que, tipo, a paixão dele aumentou muito mesmo e que ele começou a acompanhar muito o time mesmo, né? Foi quando o Knicks começou, veio o Marcelo Stoudemire, veio o Carmelo Anthony e tal, né? E para ele foi mais complicado, né? Porque os anos consequentes ali, de 2015, 2016, 2017 ali, né? O Knicks vinha só em uma sequência muito ruim, né? E tal. E aí ele falou que a paixão dele cresceu, né? Quase o básico de todos os Knicks fans, né? Que começa a morrer de amor pelo time nos momentos mais difíceis. Mostra também um pouco a lealdade, né? Exatamente. Esse é um destaque em todas as lives, né? Que nós falamos sobre torcedores do New York Knicks. Vamos falar então, Bradley, do time, né, do New York Knicks, até para você deixar sua opinião sobre o New York Knicks. A temporada passada foi aquilo que a gente sempre fala, né, em todos os veículos. Foi uma temporada de redenção e essa temporada, que era uma expectativa alta, está virando uma temporada de redenção, de decepção, né, a temporada atual. Como que você avalia o New York Knicks? Quais você acha que foram os erros? Quem são, na sua opinião, os maiores culpados dessa temporada decepcionante? E como que você vê uma luz no fim do túnel para o New York Knicks? Yeah, Victor mentioned the last season was the redemption of the team. The team played very well. Julius Randle was the All-Star, most improved player. Thibodeau was the coach of the year, and all the things works in New York the last season. But this season, the team struggled a lot with a lot of problems. It's not a good vibe. Sometimes they not in the sync. So if we can put this in topics, they say the who is the guilty, who can blame of this. What do you say about, for example, what do you think about, you have one guy, have two guys, or the organization have the guilt of this? Yeah. I mean, I think it's a collective issue. I think that after the success of last year, a lot of these guys believed that they were better than they actually were coming into this season. I think the team believed it was better going into this season. And I think the main problem is the front office didn't put together the right players for Tibbs. And, you know, Tom Thibodeau has shown time and time again, when you put the right players, you know, underneath his control, he's going to produce. You know, you look at teams like Chicago, you look at even Minnesota, you give him the players that he wants and he will produce. The problem this season is that the free agency wasn't the best, and there were no real serious trade targets. So we had to get players that were not necessarily the best fit within Tom Thibodeau's scheme. You know, Evan Fournier, Kemba Walker, these are not Tom Thibodeau players. And that's another big issue for them. I also have to blame a little bit of Julius Randle. I feel like, you know, in the beginning of the year, he didn't necessarily play up to standards. I feel like he's giving a lot more effort recently, but in the first maybe 20, 30, 40 games of the year, he wasn't the same player as last year. I think there's going to be a lot of changes in the offseason,
and I think that next year might be a little bit better, but I also do believe that last year was, making the playoffs was a bigger problem than it was a good thing, if that makes sense. Oh, yeah, I understand. Ele falou, né, Vitor, que ele não acha que seja um problema individual, né? Alguém tem uma culpa específica, né? Mas ele acredita que isso é compartilhado entre o time ali, né? E ele mencionou que o Thibodeau, por exemplo, né? Ele com as peças certas, né? As peças que ele quer realmente, né? Porque se você vai comprar uma ideia de um treinador, você precisa trazer as peças que se encaixam ao que ele propõe. Né? E que isso não foi feito. Então, não havia uma harmonia entre o front office ali, né? Entre os caras que escolhem ali e trazem os jogadores com o trabalho de técnico do Thibodeau. Né? E quando não tem essa sinergia, né? Eles não se encontram nisso, é muito complicada essa situação, entendeu? Porque a equipe não joga seguindo os princípios do treinador, né? Ele citou, por exemplo, o Campbell Walker, né? O Fournier, que vieram e tudo. E ele também falou a respeito do Julius Randle, né? Que o Julius Randle começou a temporada, que ele começou a ficar as coisas, não estava muito bem, ele não colocou todas as energias dele em quadra ali, né? Para fazer a equipe realmente virar essa chave e tal, e que agora, no final, ele vem se esforçando pela equipe, né? Então, basicamente, seria um conjunto de situações, né? E ele acredita que agora, depois da off-season, as coisas vão melhorar, né, e tal, mas ele acredita que na temporada passada a ida aos playoffs enganou um pouco, né, porque trouxe, tipo, a ideia de que a equipe do Knicks era melhor do que realmente é. Sim, a expectativa ficou alta demais por parte da torcida, né? Isso é algo que eu acho que ajuda a aumentar a crise, inclusive. Mas só pegando mais profundamente essa questão do Tibbs, ele sabe que a torcida em Nova York e pelo mundo existe um movimento, né, de hashtag FireTibbs. Como que ele analisa essa questão? Porque muitos colocam, né, a questão que o Knicks quer trabalhar com os jogadores mais jovens e o Tibbs talvez não seja esse cara, né? Então, basicamente o que ele pensa sobre o que as pessoas andam falando sobre Fire Tibbs e se o Tibbs continuar, como é que ele consegue imaginar trabalhando com os jovens? Yeah, Victor mentioned have a lot of hashtags. People say fire Tibbs, fire Thibodeau, and the people already asked to the Knicks work with the young core. So how you evaluate this, and you believe the Knicks will back with Thibodeau the next season, or they go in another direction? I think Tom Thibodeau was Leon Rose's hand-picked coach, right? So because of this, I think that he has at least one more season. I think that, there's a lot of pressure on the front office this season to make sure that they put the right pieces on the team. The issue with the Knicks, of course, is that, like I mentioned before, they tried to upgrade the team, but they put players that Tom Thibodeau doesn't necessarily work well with. So I think that if they go with more of a defense first mentality into this offseason and try to bring in pieces at point guard, especially that are defensive and can also, facilitate for the team, I do think that the team can perform a lot better than they did this year. I understand also wanting to get the younger guys involved, but at the same time, we also have to, if we were to, for example, if we bench Alec Burks, if we bench Evan Fournier, and play, Miles McBride, Quentin Grimes, and all the young guys, Cam Reddish, when we go to try to trade these guys this summer, they're going to have no value. So I think it's best for right now, play the older guys, try to build up as much value in them so that then in the summertime when they go to trade them, they actually can get something back in return. Yeah, I understand what you're saying, man. Ele disse, né, Vitor, que foi algo bem interessante, né?
que é o seguinte, a equipe do Knicks, né, tá nessa situação, né, e tem muita pressão em cima do front office ali, né, para trazer as peças certas na próxima temporada, e o Thibodeau era a primeira escolha do Leon Rose, né, então basicamente eles vão dar mais uma temporada pro Thibodeau, né, e tal, e que é o seguinte, que esses jogadores, né, que estão no Knicks ali, que esses veteranos, por exemplo, que estão nos Knicks, eles precisam ter valor de mercado, porque se agora colocar eles no banco, jogar com os jovens, eles não vão ter valor nenhum ao final da temporada, né? Que seja o Alec Burks, que seja o Fournier, por exemplo, são jogadores que não vão ter valor nenhum. Então, na off-season ali, com certeza, tipo assim, se eles se valorizarem de certa forma, né? A questão do Fournier, por exemplo, chegar a mandar bons números até o final da temporada e essas coisas assim, o Knicks poderá tentar trazer alguns jogadores em trocas e tal, né? E dar mais tempo aos jovens, né? Na rotação e tudo. Então, é o que ele realmente acredita que pode acontecer com os Knicks para a próxima temporada. Então, basicamente, vai ser vão dar mais uma chance para o Thibodeau e vão talvez fazer trocas aí para trazer jogadores para os Knicks, sabendo que existe a pressão no front office, né? Sim. Uma pergunta, assim, já que, querendo ou não, ele está sempre próximo, né, da notícia, até mais do que nós, por estar em Nova York, né? Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo, né, que estava sendo anunciado, eu acabei não assistindo a live ainda, do Knicks Fans TV, que ele abordou a questão de uma possível insatisfação do Mitchell Robinson, né? E o que ele sabe a respeito disso, se isso pode dificultar uma possível renovação ou não, né? E de repente ele pode até acabar ocasionando uma saída dele do New York Knicks. Yeah, Victor mentioned, I don't know if you heard something about this. Victor mentioned the Mitchell Robinson not satisfied to back to the Knicks the next season. Maybe with this create a problem with his contract for the next season. And if you believe this is true, if you have something about this, or this just rumors. Yeah, I mean, it's a problem. They were talking about extending Mitchell Robinson last year in the summertime. Well, yeah, in the summer, and they didn't for whatever reason. And for obvious, it's obvious why they didn't do it. He's doesn't stay healthy. He's always injured, right? So obviously the issue there is, do you want to commit a lot of money to someone who's not necessarily shown that they can actually stay and play the game of basketball for the team? So yeah, the problem there, of course, is he's playing very, very well, but again, he's always injured. He's always maybe not necessarily missing a lot of games this year, but he's always you always see him hurt in the games, and then he goes out and comes back in, whatever the case may be. I think that they're gonna try their best to bring him back. It just depends on how much money he wants at the end of the day. But I think worst case scenario, I think we've treated him well. Maybe he'll agree to if he doesn't want to come back and we can't give him the money that he's looking for, maybe like a sign and trade or something to that effect. But I really do hope he does stay. I love Mitchell Robinson. I think he's a great player, and I think that he's going to be special sooner than later. So only time will tell. Oh yeah. Ele disse, né, Victor, que a questão maior é a seguinte, né, que eles podiam ter feito a extensão renovada, né, para essa temporada agora já, né, antecipada, e não fizeram porque ele vive com problemas de contusões, né, então eles não vão pagar uma grana a um jogador que não consegue se manter saudável. O primeiro passo foi isso, então deram mais uma temporada para ver como é que as coisas iriam, né, e tal, e que no final de tudo, né, no final do dia, onde que é o prazo limite para poder discutir a questão da renovação e ele voltar para os Knicks, né, extensão de contrato, essas coisas assim, né, assinar um contrato com os Knicks, vai depender de quanto que ele vai pedir, né, e que
E se ele realmente falar que não quer ficar nos Knicks, né, e achar que tem que ir para outro lugar, que pelo menos o Knicks faça um sign trade, né, assine e troque ele com algum outro time e tal, para poder ter pelo menos algum valor, né, mas que ele mesmo, né, espera que o Mitchell Robinson fique em Nova York, né, e que ele vai ser muito bom para que o Knicks precisa, né. Com certeza. E RJ Barrett, Brad, o que você pensa, né, a respeito de RJ Barrett? Você acredita que RJ Barrett possa ser um futuro All-Star? Yeah, Victor mentioned about RJ Barrett, and if you believe he can be the future All-Star and the face of the Knicks, the franchise in the future. 100%, 100%, 100%. He's the next great New York Knicks player. You know, I always, you know, the last 2 years, you know, rookie season, up and down. Last year started out slow, ended great. This year, again, starts out a little bit slow, but then as time goes by, gets better, 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 better. Love him. I love RJ Barrett. Yes, yes, yes. Sou suspeito. I think I am suspect. Yes, sir. I think the main issue with RJ moving forward is going to be consistency, right? He needs to be good, at least good every single game, right? Sometimes with RJ, he's very bad, then very good, then very bad, then very good. He needs to be at least good every single game, and then sometimes he's going to be great. Sometimes he's going to be the best. We need that consistency out of RJ Barrett moving forward. I do think maybe next year, first All-Star appearance. We'll see. Oh, yeah. Ele disse, né, Victor, que é 100%, que ele acredita que o RJ vai ser a cara do Knicks, né, em que nessas temporadas que ele tá no Knicks, né, a primeira foi muito difícil avaliar qualquer coisa, né, o trabalho vinha muito complicado, muitos problemas em Nova York, e que na outra temporada ele já veio, tipo assim, essas temporadas ele já veio, na anterior, ele começou muito mal ali, né, e tal, com um início ruim, de repente ele melhorou muito, né, o que melhorou os números dele. Nessa temporada agora a mesma coisa, né, começou mal e agora ele vem uma crescente muito grande, né, e tal, e que ele acha que, tipo assim, o que falta pro RJ agora, né, é porque o RJ tem jogos que ele vai muito bem mesmo, e tem jogos que ele vai muito mal. Então ele acredita que, tipo assim, para ele dar o próximo passo, ele vai ter que ir bem nos jogos que ele vai mal, teoricamente, e ser muito bom nos jogos que ele vai muito bem, como ele está fazendo. Então, assim, nos jogos que ele for ruim, ele vai ter que, pelo menos, atingir um nível maior de consistências que, sim, quem sabe, na próxima temporada ele já pode ser um All-Star, né? Mas ele acredita que pode ser mais para o futuro, mas que talvez pode ser até na próxima temporada mesmo. I agree with you, Brad. RJ Barrett is the future All-Star, the New York Knicks, the face. 100%. Agora, vamos falar, Brad, a respeito de outro jogador, né, que a torcida fala muito nessa temporada. Você até comentou já um pouco. Aí o Charles Santiago, um Knicks fan aqui, fez uma pergunta aqui para você. Se você acredita que o Randall continua ou você acredita que o Randall possa sair do New York Knicks? Yeah, Charles Santiago is a Knicks fan and asked it to you, what do you think about Julius Randle in the next season? You think he will back and stay in New York, or the Knicks will trade him? Great question. I think so. And the reason being is because Julius Randle, you know, before Leon Rose and Tom Thibodeau came to the team, they had dinner with Julius Randle. That was the one player that they met with before coming to the New York Knicks, right? So that's their guy. I think it would take a lot more from them to trade him ever. I think he's here for a long time. You know, it may not necessarily be what everyone wants to hear because he hasn't played up to last year's standards, but I do think that if the team makes the right moves in the offseason, I do believe that
him along with RJ Barrett, you know, to backtrack a little bit, for the last maybe 4 weeks, RJ Barrett has been the #1 option, right? Because of this, Julius Randle has taken a little bit of a backseat. He's more like #2, and look how well both of them are playing together. I think that all these guys need is a true point guard to set up the offense for them, and then next year is going to look a lot better. I do believe Julius Randle is here to stay. It's just a question of finding the right pieces to pair with him. Oh, yeah. Ele disse, né, Vitor, que a pergunta foi muito boa, né, porque é o seguinte, ele até mencionou um fato que aconteceu antes do Thibodeau e do Leon Rose virem para os Knicks, né, que eles jantaram, né, o Thibodeau não era técnico do Knicks, o Leon Rose não fazia parte do front office ali, e que eles jantaram, né, com o Julius Randle e conversaram o que ele achava e tal, e combinou deles virem aqui, então, tipo, pro Knicks. Então, ele acredita realmente que eles vão ficar no Knicks, que ele vai ficar no Knicks, quer dizer, né, durante muito tempo, né, mas que agora é só uma questão de entender o papel dele na franquia, né, que agora, por exemplo, o RJ Barrett vem sendo a estrela e o Julius Randle entendeu isso e vem sendo a segunda opção, né, então o que eles realmente precisam no momento agora é um point guard ali, né, um armador que realmente lidere a equipe ali, né, que faça boas escolhas e tal, para que o Knicks tenha essas peças, né? E isso pode vir de várias formas, né? Até fiz essa pergunta, Brett, um dos motivos, porque você sabe que depois que o Knicks conseguiu fazer a trade para ter o Ken Reddish, começou a ter todo um rumor, todo um furor para o Knicks formar o trio, né, de Duck, né? Zion, né, Ken Reddish e Barrett. O que você pensa, parte pessoal, o que você pensa a respeito disso, e se você acha que isso pode vir a acontecer ou não? Vitor, eu vou perguntar para ele, aí eu só queria saber o seguinte, depois que responder e tal, eu queria fazer uma pergunta para ele rapidinho. Lógico. Tá. Não, beleza. Eu vou passar para ele a pergunta. Yeah, Victor mentioned about the rumors of, for example, the Knicks, because the Knicks trade and get Cam Reddish this season, and he played with RJ and Duck. So you believe, because the people talk a lot about Zion came to the Knicks, so you believe this can happen in the future? If you believe Julius Randle need to go, so what do you think about it? Yeah, I mean, if it meant, listen, I'm not, I don't hate Julius Randle as much as other people do, but if it meant getting Zion, of course, he's gone. I understand. Yeah, I do believe that the team is angling for trying to find a way to get Zion. It's going to be difficult because it's going to cost the Knicks a lot of draft picks, cost them a lot of young players. You're going to have to find somewhere to send Julius Randle, but if they have this conversation this offseason and they can find a way to get Zion here, goodbye. Bye-bye, Julius. Ele falou, né, Vitor, que é o seguinte, que a respeito do Julius Randle, né, ele não é igual ao pessoal que odeia o Julius Randle, né, ele acha que ele é um bom jogador e tudo, mas ele disse que nesse caso, nesse cenário, né, se for pro Zion vir, tchau Julius Randle, né, obrigado por tudo e porque, assim, é um jogador de outro nível, né, e tal, e que isso, tipo assim, que isso acaba no geral, favorecendo o Knicks. Então, se isso for acontecer, ele não vê por que não acontecer. I agree totally with you, Brad. Como é que é? 100%. Como é que fala? 100%. Yes. Vitor. Curiosidade, Brad. Faz a sua pergunta, Bruninho. Tá. Não sei se vai dar tempo. Deixa eu perguntar rapidinho. Dá tempo, sim. Tá. Eu vou perguntar para ele, tipo assim, eu venho acompanhando algumas escolhas do draft, né? Eu não sei se o Knicks vai pegar uma boa escolha, né? Se continuar nessa forma, talvez pegue.
E eu não consegui ver, né, nos armadores, que é o que o Knicks precisa, bons jogadores, né? Então, vou perguntar para ele a respeito disso, do que ele pensa nesse próximo draft. Claro, pode perguntar. I mentioned with Victor about the draft specifically. I follow some players there. I like players like Johnny Davis, but I don't know if he will fit with the Knicks, because we already have RJ Barrett, and the Knicks need a point guard. If the Knicks still struggle, maybe they get a good position in the draft. The draft was a problem to the Knicks in the past, so and I don't know. The people mention a lot about Ty Washington, Yes. to be the point guard in the Knicks. But what do you think of this scenario? I think if we can find a way to get, I haven't done, I know about a lot of the players that are coming out, but I really haven't started my serious research. You know, I usually start doing right around, at the end of March, middle to end of March, I start doing my college research, and I really dive deep into, obviously positions of need, and then players that could fit those positions. So Jaden Ivey is one that I really like, that I know of. Yeah. Reminds everyone. It reminds everyone of a lot of John Morant. If we can get 50%, if we can get half of John Morant, I'm happy. Yeah, will be awesome. Also, Ty Washington. Obviously, we have strong ties with Kentucky, so that could definitely be a fit there as well. I really want to do my research, but I could see the Knicks going after a point guard in the draft. I can also very easily see them making a trade. Also, one player that I'm interested in, to kind of switch the subject a little bit, if they can't get the guy they want in the draft, I think Malcolm Brogdon might be a good option at point guard. I think he would fit really well, even with Julius Randle and R. Barrett. So I'm excited. If we can't get one of those like top tier, especially if we can't get one of those like top tier point guards in the draft, I think a trade for like a Malcolm Brogdon would do really, really well. Yeah, and I forgot to mention with you about the Hawks Jokubites, because he play in Barcelona. He plays Barcelona, yeah. Maybe the Knicks can bring him back. Yeah, that will be awesome too. I think he reminds me a lot of like Goran Dragic. He's now in Brooklyn, and I think listen, that kid is good. That kid is very good. I don't know. I mean, it depends. It depends on a number of different things. What happens at the point guard? I don't know if he'll necessarily play for the Knicks ever, just because they might be just building him to become like a trade piece, and to trade him somewhere else. But if we were to get into a position where Jokubitis could come and play for the Knicks, I love him. I know he's doing very, very well overseas, and I would love to see. I'd like to see him play at least 1 year in the G League, or at least a half a season in the G League. If he goes crazy and just like lights up the G League, and he's one of the best players, come to New York. Come right now. Yeah, I understand. Vitor, ele estava falando a respeito do draft, né? Ele disse que a partir de março ali que ele quer se aprofundar, né? Ele disse que ele gosta muito do Jaden Ivey, né? Eu não sei se o Knicks vai conseguir pegar, porque é uma escolha muito alta, que eu acho que ele vai sair na 4ª posição ali, né? No máximo ali. Mas é um jogador muito interessante, né? Porque ele lembra o Jamoran, né? Então, se ele disse que se ele for 50% que o Jamoran vai ser excelente se o Knicks pegar ele, porque vai ser algo surreal. Ele mencionou também sobre o Ty Washington, né? Que é um cara que todo mundo tá falando de vir para Nova York, que é o melhor point guard ali da posição, né? Nesse draft. Só que ele tipo assim, pelo menos pelo que eu vi, o Ty Washington não seria alguém que mudaria a franquia do Knicks, né? Ele é mais um cara para complementar ali ao redor e tudo, né? Sim, e ele mencionou Jokubites. Isso. E aí eu mencionei o Jokubites, né?
que tá no Barcelona, e ele disse que seria muito bom ele vir, mas ele disse que é um jogador para troca, talvez, né? E que ele queria muito que ele pudesse vir, ficar um tempo aí na D-League, se ele estourar, poder jogar pelos Knicks. Eu vi muito pessoal falando também do Samanik. Como que tá a questão do Samanik, Bradley? Yeah, Victor mentioned about Samanic too. What do you think about this player in the G League? Who? Samanic. Samanic. Oh, Luka. Yes. You know, Yeah. I think that he, if Greg Popovich drafts you and you can't perform well there, you know, maybe he's not the best. I think that, you know, against G League competition, he's obviously playing very, very well. I think that, you know, maybe the Knicks picked him up just because it was a very low risk, high reward move. But, you know, the problem with him is that he, you know, obviously he plays the same position as Julius Randle and Obi Toppin. Where is he going to get the space to fit? I think, you know, him just like Jokibitis, I'd like to see them develop a little bit more. You know, the Knicks have one of the best developmental staffs for young players. So I think that the more time he spends with them, the more of an opportunity he'll get to, you know, get better and actually put himself in a position where he could maybe one day, you know, come to the New York Knicks and actually produce for us. But we'll see. I like him a lot, but you know, he's very unproven. Ok. Ele disse, né, Victor, que ele gosta muito do Samanic, mas alguém, por exemplo, como ele, né, ser draftado pelo Popovich e depois ser dispensado por ele, né, já indica um pouco, tipo assim, que ele talvez não possa ser um jogador que todo mundo ali está esperando pôr nas fichas, porque é diferente a competitividade na D-League com a competitividade na NBA. Você pega outros tipos de jogadores e tal, então ele quer ver mais a respeito do desenvolvimento dele, né? Que ele acredita ali que, pelo menos o staff ali, né? Aqueles caras que estão preparados ali para o desenvolvimento dos atletas do Knicks ali hoje, né? Especificamente no Knicks hoje, são muito bons, então ele quer ver esse desenvolvimento dele na D-League ali, né? No Westchester Knicks também, para avaliar, assim como ele queria ver se o Rockets for vir para os Knicks, né, na próxima temporada. Ah, e uma coisa que eu tinha esquecido, Victor. Ele tinha falado do Michael Brogdon do Knicks. Eu tinha esquecido de passar na última informação, né? Que ele acha que seria uma peça para o Knicks trazer numa troca. Ah, legal, legal. Não, nem esquenta. Uma pergunta que a gente tem feito, Bruno, para os convidados, que é o seguinte: o mercado de Nova York, querendo ou não, a cidade de Nova York é um dos lugares mais atrativos do mundo, né? Então vamos deixar a opinião também do Bradley sobre esse assunto. Por que é tão difícil, na opinião dele, o Knicks conseguir atrair as estrelas para o Knicks, né? E como que ele imagina que o Knicks pode, durante os próximos anos, voltar à tentativa de ser um contender? Ah, tá. Yeah, Victor, ask it to you. What are your opinion about that? For example, the Knicks struggle a lot and try to bring the All-Star in the free agency. And the Knicks, the New York is a big city, but the guys don't want to play in New York. Don't like to play in Knicks specifically because they go to the Brooklyn Nets. So, what do you think is the reason about that? And what do you think will be the strategy for the future to change this? The reason is because they haven't. You know, they haven't shown that they're capable of winning on a consistent basis, right? The problem with the Knicks for a long time now is that they are, you know, especially because of James Dolan, they're always looking for the quick fix. I want this to happen fast, instead of getting, you know, all the young players that they possibly can and developing them, and then maybe going after a star. I think that all it really comes down to is putting themselves in a position where they're winning consistently, right?
and they're making the right, they're doing the right things. Everyone says, no one wants to come to the Knicks, but meanwhile, we were able to sign Amari Stoudemire. Then we traded for, Carmelo Anthony, and then we get J.R. Smith, and we get Tyson Chandler, we get Jason Kidd. People want to play here, especially but only if we're winning, right? So I think they need to consistently win for a few years, and then listen. This offseason, no all-stars anyway. There maybe one, Bradley Beal. That's it, right? Everyone else is off the table. So I think that they want to focus on staying competitive and winning, and then maybe going after someone like Nikola Jokic or Karl Anthony Towns or Donovan Mitchell in a couple of years, and that's what they're going to focus on. 2023, 2024, that's where they're going to make their moves. But for now, they just have to consistently win. I agree. I agree with you. Me and Bruno talk about this all the time in this channel. Yeah. So many times. Ele disse, né, Vitor, que a respeito disso, né, que muitas pessoas comentam que jogadores não querem vir para os Knicks, mas é porque geralmente, tipo assim, não é que eles não queiram vir para Nova York. A questão é que em Nova York é complicado, porque o Knicks não forma boas equipes, então eles querem vir para jogar em equipes que são boas, né? Então Sim. O Knicks teria que voltar constantemente, né? Disputar o playoff, ter uma equipe vencedora para atrair jogadores, né? E tal. E que, quem sabe, tipo, essa estratégia agora, né, do Knicks até essa, né? De ser uma equipe vencedora, né? E tal, para poder trazer esses atletas, e quem sabe, né? Diz que agora no próximo draft, né, desculpa, nessa próxima agência livre, não vai ter nem jogadores. Ele falou talvez só o Bradley Beal, enfim, né? Jogadores, tipo assim, que será muito complicado trazer da jeito que as coisas estão indo agora. Então, né, que o Knicks pode querer no futuro, né, com isso tudo, uma equipe jovem muito boa, por exemplo, e que vá aos playoffs trazer jogadores, né? Ele mencionou, por exemplo, o Jokic, né? Que tá jogando em Denver ali, mas, tipo assim, se o Denver não conseguir ser atrativa, né, continuar nesse processo, que talvez ele possa sair de lá. Ele mencionou também o Karl Anthony Towns, né, Donovan Mitchell e outros. Então, que seria a estratégia boa para os Knicks agora, é tentar se manter uma boa equipe para tentar trazer esses caras no futuro. Bruno, pergunta para o Bradley se eu posso mostrar um pedaço, né, do nosso clipe do canal, para até ele poder mostrar para o pessoal do jornal, para o pessoal que existe, né, muitos torcedores do Knicks no Brasil, e a gente queria poder mostrar um pedaço do videoclipe que a gente fez com a versão Go New York Go, versão rock, né, feita pela banda Carol is Home, do Wilson Ora. Yeah, Victor asked with your permission, of course, if we can pass here a video tribute of the Knicks we did in the last year, and to show how many Brazilian fans the Knicks have. I'm sorry. What's the question? I'm sorry. No, yeah, Victor asked your permission if we can pass a video tribute here we did for the Knicks. If you want to show it? What? I'm sorry. You want to show it? I'm sorry. I'm not. Yeah. We want to show to you. Of course, yeah. Thank you so much, man. Thanks so much. Yeah, of course. Fala para ele que é legal porque ele vai conhecer, né, um pouco do que a gente no Brasil também tem feito, né, com a franquia. Tá. Yeah, Peter mentioned to show to you what the Brazilian fans doing for the Knicks here. Of course, I'd love to. Yeah. Deixa eu só liberar o áudio. Prontinho. Tá saindo o áudio, Bruno? Tá, consigo ouvir.
We're the New York Knicks. 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 Ó, o Bruninho aí. Deixar aqui com o Bruno aqui. Prontinho. I love that. That's so good. That's so good. That's so, so Thank good. you, man. We, you know, Thank you. all this makes me think of is how badly the fans deserve, you know, a winning team, and I think that sooner than later, it's going to happen. I think that right now, I think last year is more evidence of how good this team can be. Yes, this year was not as expected, but I know that the team is building in the right direction, and I do have a lot of trust in the front office. I do have a lot of trust in Leon Rose. I think that they're going to deliver us a winning team sooner than later. So, you know, I love to see that because you know, this team has such a long reach, and it's catching people in Brazil. Brazil loves the Knicks. How crazy is this? So, you know, you guys deserve to see a team that actually wins on a consistent basis, and it's going to happen soon. I know it. Oh, yeah, man. Ele falou, né, Vitor, que assim é muito bom ver isso, né? Porque assim a equipe do Knicks sofrendo, né, e tendo muitas vezes tipo não entregando, né, boas equipes. O Knicks ainda tem torcedores que amam a franquia, que acompanham a franquia, né? E que os torcedores do Knicks realmente, né, necessitam urgentemente de um bom time, né? E que ele realmente acredita que isso vai acontecer. Exatamente, que ele acredita que eles vão entregar, né, no futuro, o Leon Rose e o Knicks em si vão entregar um bom time para os torcedores e que um time que a gente possa se orgulhar, né? E que a prova disso foi a temporada passada, né? Yes, com certeza. Definitely. And Brad, my daughter has 3 years and loves the Knicks, man. Loves the Knicks. Let's go. Yeah. My wife is Bulls fans, but my daughter... Yeah. Yes. Nothing is but perfect. my daughter don't like Bulls, like Knicks. Yeah. Que eu ia falar? Antes da gente encerrar, Brad, eu queria ver se você conseguia passar para a gente aqui alguns rumores, algumas notícias. Eu vi matéria tua que você falou sobre o Karl Anthony Towns e etc. Quais são os principais rumores que você poderia dividir aí do Daily Knicks aqui com a gente, aqui no canal Knicks Fans Brasil? Yeah, Vitor said before we leave and finish this live, if you have something to share with us, some news or something we can watch or see for the future, something you know about it. Yeah, I think that just from what I'm hearing, and you know, from news that's already been exposed,
I do think that the Knicks are going to be making a play for Karl Anthony Towns and Donovan Mitchell. Oh, this think is that, good. yeah, you know, recent news has shown that William Wesley, Worldwide West, you know, Leon Rose's right-hand man, he's already starting to speak to the right people in, you know, within Donovan Mitchell's family and friend group and management. So that's good. And you know, obviously Donovan Mitchell is from New York, so you know he's a family man. You know, he may want to play closer to home. And also, if you can put him with a better player than, you know, for example, Rudy Gobert, that's even better, right? You know, when it comes to Karl Anthony Towns, recently, well, no, I should say instead, the Knicks have been adding people very close to Karl Anthony Towns. Like, for example, a few weeks ago, they brought on Gerson Rosas, who was the general manager for the Timberwolves, who had a very good relationship with Karl Anthony Towns. There's also a coach. She was she was in the WNBA. I forget her name. It's Kayla something, and you know, she was a part of like the developmental staff with Minnesota when Karl Anthony Towns was drafted. I think Karl Anthony Towns is someone that they're very, very interested in. Plus, Leon Rose was Karl Anthony Towns' agent before he came to the Knicks. So we have to see. We have to see. Oh, I wow, remember nice, that. I Good remember. news, yeah. Ele tava dizendo, né, Victor, que do que ele pode compartilhar com a gente sim, né, que o Knicks está tentando, né, fazer dois movimentos, né. Um dos movimentos é tentar trazer o Donovan Mitchell, né. O Knicks está conversando, está trazendo pessoas que são próximas ao Donovan Mitchell, né. E tá conversando justamente com a família dele, é um cara que é muito da família e que é um cara de Nova York também. Então, o Knicks está fazendo esse movimento para tentar trazer o Donovan Mitchell, né, e tal. E o mesmo se aplica ao Karl Anthony Towns, né? Ele está trazendo pessoas que trabalharam com ele no Minnesota e que isso por si só, além das conversas, né, além do Leon Rose ter sido agente dele no passado e tudo, que essas conversas estão se intensificando, né? Que o Knicks vai tentar fazer de tudo, né? Na off-season, talvez, para tentar trazer esses dois atletas, né? Que seria algo sensacional, né? Com certeza, né? Com certeza. Seria dois jogadores de muito peso para o time. Isso aí, com certeza. Yeah. But for now, I think the best thing to do is not to think about the superstars and just try to make superstars. You know, make RJ Barrett into a superstar. You know, Quentin Grimes into a superstar, Cam Reddish into a superstar. We need to make our own as opposed to going out and getting these guys. In time, they'll come. I think that there's a lot of guys that are going to be available via free agency in the next few years. Devin Booker, Nikola Jokic, Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell, so on and so forth. There's a lot of guys that are coming ready, but we have to do it the right way. We need to do it where right now we need to focus on developing RJ Barrett into the superstar that we know that he can be, and doing things the way that other teams have been doing for a very long time. You can't just get, you know, quick fix every time. Sometimes you need to build from the young guys into superstars. Ele disse, né, Victor, que a gente agora no momento, né, seria muito interessante, né, ver esses movimentos que a gente está fazendo, mas no momento o Knicks tem que se focar principalmente, né, em desenvolver os atletas que tem para que eles sejam super estrelas, né? Isso. Que a partir daí o Knicks conversa, né, e pensa em trazer, e, tipo assim, trazer esses outros atletas, né? Porque tem muitos atletas que vão ser agentes livres no futuro, né? Por exemplo, como o Devin Booker, Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell e outros, né? Então, o Knicks por agora tem que tentar desenvolver esses atletas, né, para que no futuro, né, as coisas talvez possam acontecer em favor dos Knicks e o Knicks consiga adicionar essas peças
Porque no contexto geral o Knicks tem uma equipe muito boa para o futuro, né? Então, Sim. basicamente é o que ele acredita para o momento. Very good, como é que é? Very good younger players, né? Grimes, Kickley, Obi-Toppin, Kenrich, Barrett, so many guys. Deuce McBride is a good player, man. I love Deuce. I think he's a very special player, and I think he deserves more opportunity. But right now, I think it's best that we keep him in Westchester so that he can get better over time. But yeah, listen, this front office, you know, Leon Rose and Scott Perry, these guys are very good at drafting players. So, you know, there's no reason why we can't just find a superstar in the draft. You know, even this year, we'll probably have a good pick. Maybe we get the superstar that we need, and we don't need to go and sign someone big, you know? But all these young guys are very promising. A lot of them look to be very, very good. And, yeah, I think that they're going to be special, for sure. Oh, yeah. Ele disse, né, Vitor, que assim, é muito bom a gente falar, né, em trazer jogadores, né, na agência livre e tal, mas que principalmente agora essa questão do draft também, se o Knicks tiver uma boa escolha, né, que o Knicks pode, tipo assim, que ele acredita que o Knicks pode sim trazer uma super estrela, né, e nessa questão agora dessa gestão, diferente do que foi nos outros anos, fazer boas escolhas e trazer bons jogadores para o Knicks para poder formar, né, junto com os outros jovens ali, um grupo futuro, né. Não, com certeza, com certeza. O que eu espero, assim, de repente, numa próxima live aí, a gente poder compartilhar sua imagem aí, Brad. Quero ver se você aceita fazer um outro dia aí também, com, de repente, mais algum convidado, mais algum canal aí de Nova York. Se você aceita, né? De repente, a gente fazer uma outra live aí, até para você pode até ser clubista aí. Até esqueça o Daily Knicks aí no dia, qualquer coisa. Ver se de repente, se você não aceita aparecer novamente aqui, né? De repente com mais algum canal, alguém aí de Nova York aqui com a gente. Yeah, Victor mentioned he really wants to bring you back to doing this another time again, and was very good life and was a pleasure for us to receive you here. Yeah, I'm very sorry about the camera problem. Next time, hopefully we can get it fixed. But yeah, no, please message me whenever you want. If I have the time, I'm more than happy to come. Absolutely, this is very fun. Ah, great. Ele pediu desculpa novamente a respeito da câmera, né? Disse que na próxima vez ele espera que tudo se resolva, né, e tal. E que sim, é só você mandar mensagem para ele, eles estão conversando que sim, great. Ele volta aqui com certeza. Great. Tem como a gente bater rapidinho um print só para poder fazer uma capa aqui com você aparecendo? Eu sei que a imagem está com problema aí, mas se não tiver como, não tem problema. Yeah, Victor asked you if it's possible, of course. You appear back. He just print the screen and to do to promote this after. You want me to promote it? Yeah, yes, para usar com a imagem que a gente estava aqui só. É bem rapidinho. Yeah, fast. Yeah, just your image. You appear just for a few seconds. Se for possível. For the on my camera? Yeah. I don't know if it's possible. Victor asked if it's possible, of course. Like I said, it's not working right now. I mean, you can use my picture. Don't worry. But like I said, I'll come back. I'll come back. I promise. You can use my picture. Yeah, for sure, man. It was great life and thank you again. Yeah, I love this life. Was really good, man. Thank you so much. I hope to meet you. I hope to meet you in New York next year. Listen, when you come to New York, you give me a call, of course. Please. Yeah, man. 20 Brazilians fans. 20. Yeah. You're coming with 20 people? Yes. 20 people, yeah. Yes. Woo! Let's go. That's awesome. Party. Yeah. Let's hope they treat you guys well with a win. Let's fingers crossed. Yeah. We'll be good, but definitely.
Yeah, man. Yeah, Thank you. like I said, I'm more than happy to come on whenever you guys have an opportunity. You know, and also I'll probably be starting a podcast soon myself. So if I can have both of you guys on, that would be a lot of fun too. Oh, Oh, great. yeah, it would be great, man. Of course, It'll be absolutely. great. Brad, thank you so much, né, for becoming in Knicks Fans Brazil channel. I love your presence, né, in this channel. It's a honor, né? E that's it, né? I love this life, man. I love the rumors. I love the rumors about Barrett. Yeah, man. Let's, you know, we have a big game on Wednesday. You know, 76ers. We looked good on Sunday. Maybe we can get them back, and maybe we can steal the win in Philadelphia. Let's hope. I hope, man. I hope. Yeah, man. But other than that, you know, we have the draft to look forward to, so that's very exciting too. Yeah. Me too. Bruninho, acho que nem tem necessidade desse final, nem esquenta. Bruno, ó, vamos. Thanks for Bruno, né, Brad, for will be interpreter, translator this live. Thank you so much. You've been great. Yeah, Bruno man. will be great. Thank you, Bruno. Thank you, everybody. Thank you, Brad, so much, né? And I see in the future this channel again, man. I hope, okay? with a working camera. Yeah, for sure. Hopefully. Great, man. All right, I see you bye, guys. Bye. Bye. Bye.